lecturers, students, PGs, and everybody who is involved in this for giving me this opportunity. It's always a pleasure to come and talk to Ayurvedic community. In the introduction, we had told that we studied GAMC for 7.5 years. So this was told in another college once, and the first question asked to me is, how many times did you fail? I did fail in first year. Ashtanga Sangra was one of the textbook for us. Because I studied in Kannada medium till 10th standard. Then when I went to Coimbatore, it was Malayalam medium. I was not able to understand anything. So till I could learn the language. So there was a course where after 10th standard you do pre-Ayurveda, where they teach you 8 papers of Sanskrit, including 1 paper of Laghu Siddhanta Kaumudi you can just think of. Plus, Vaidiki, Subhashita, Ayurveda Itihasa, etc. So in the first 2 years itself. So I was one of the students of penultimate branch. Now you don't have 7.5 years course. So today I'm going to talk to you about, since it's more about launching a drug and some interesting aspects about launching a drug. You must understand one thing. Whatever product you have, product doesn't make a company. Company is made by creating an institution which will basically have 3 departments. First is accounts, finance, admin. That's an HR. That's the most important department to look after, because at the end of the day, whoever comes and joins you, joins for a salary and you have to pay money. Then you have a research department which will include from basic literary research to formulation, drug discovery, chemistry, a lot of shootings, etc. So that is the second department, and the third one is, including from there you go to warehousing, then distribution. Then most important department is marketing. Unless you market, you cannot sell. There's no way that a company can survive without revenues. So the marketing and sales are separate departments. In that, you may not be knowing that there's something called brand image and product management department. And why I'm going to talk to you about it, because PMD is a department where Dravya Guna, Rasa Shastra, Vaishya Guna people can work, and they have a lot of scope to work, because this is something which is not taught to any science students. It's only taught to students of communication who don't understand science, and they mess up with everything, including labeling to everything. So what is this about? Can you just give me a first slide? You must understand there is something called archetypes. Archetypes are kind of images we have about various people. Now, people say that there are 12 types of archetypes, and others argue there are 18 types of archetypes, etc. But basically there are. And when I tell you about each company, when we make a logo, when we make one line, when we name the company, when we have color schemes in that, for everything there is a reason, and it flows fluently, and we create it, which you may not be knowing. All big companies will be having this thought process of something called archetype. That's why people keep changing the logos. They keep changing to meet with the current situation, because do you know that Wipro started as a sunflower oil company, and now they ended up with one of the top IT companies. So when they changed, they had to change their logo and their color schemes, names, everything. So it happened to us as well. Now we have changed our packaging, not much, but to a little bit, just about 2 years back. But we were forced to do it once we entered international market, because the packaging across the world has changed, and this is very important, because all said and done, we think we are very intelligent people and we are very rational, but we are not. We are basically emotional people, and we work with the instinct. I'll give you a few examples. If I ask you to say that what is the 7th line of Jana Gana Mana, will you be able to say? Yeah, you will say Jana Gana Mana, Adhinayaka Jai Bharatavati. No. This is how mind works. It works. The first line becomes a cue for understanding the second line.
So that's how when we see some things, some names will appear in our mind, some incidents will appear in our mind. So these are cue-based, understanding. Then there is a cumulative understanding, like when I say, let's say, I said I brought a fruit which is from Russia, of which I don't know the name, but it looks very similar to something we see. It's just like a football with a green ring and red kind of thing inside. What comes to your mind? Watermelon, right? I didn't say watermelon. But how did you know about it? Because you weave things from each explanation I gave, you go. And if I say that I put the seeds and I have the fruit in my house, have you already thought about I'm seeding it and there's sunlight there, I added water and probably it was a creeper and leaves came out and flowers came, then fruit came and fruit became big. All this thought process is built on from what you have learned from childhood, what you have seen from childhood. So there is a continuity for everything, and that's why we call it incremental. It's like knowledge is like a ladder. Unless you know ABCD, you can't know the words. Then if you don't know the syntax of a grammar, then you cannot speak. And again, if you don't know the meanings of multiple, so it is multiple. That's how science is. Chemistry is the same, or physics is the same. So knowledge is incremental, and our thinking is incremental. And sometimes we think we know, but we call it as abstract. If I ask you, what is the truth, without giving me synonyms, just think for a while, how can you explain truth without giving me a synonym? However you try, you will try to find a synonym. And you can say that what exists is the truth. I'll tell you why it is not. When you look up in the sky, you see Taurus, Aries, etc. Multiple. Do you know that those stars are not present there at the same time? They are present at the various times because they are at a different distance, and light takes multiple years to reach here. So they pass by at different times and they look to be together for you. So is it truth? Their presence is not a truth. So there are abstracts, but still we understand. We have a feeling about the truth and feeling about a relationship. For example, if I ask you who is the best mother, all of you will say my mother is the best mother. I mean, don't you know that is not a truth for him or for her? So there is a mental bias, which we know that it's a bias, but we are ready to accept, we are willing to accept. But then it is required. So that is called abstract thinking, and a lot of abstract thinking is required even before doing this. Many of us understand the world with words, and many of us understand the world only with pictures. When you write an examination, many of you might have thought that when you are writing, you see the picture of anatomy or whatever in the mind and you try to recreate into words and you write. 99% of the thought process is through images in the mind. And I'll tell you the reason. For the first question I asked, second, third, you took some time. If I say Rahul Gandhi, how long does it take for you to get the image? It is like this. And that's the kind of image people have. And so they make a lot of images, and we also, for example, we dress up differently for different occasions because it wouldn't be nice. I wouldn't fit in going with a mundu and kurta to a pub where there is a New Year party. I don't say that you shouldn't go there, but I'm telling you, it doesn't suit that. Similarly, if I wear a goat suit and everything, go to Satyanarayana Puja also, it won't look appropriate. That's how we have created our minds, and some of the archetypes are like that. I took rebel first because at this age, of your age, all of us want to be rebels. Two reasons. One is, have you heard or have you told others that I am different? All of us, I am different. I am not like, hey, man, everybody thinks they are different, but not knowing that they have same two eyes and one nose and hair and same kind of thinking, and we drink the same coffee, though we think that our taste is different. So a rebel is something which is an image with the youth, and you can see many of the cafeterias are
if you see the interior, they look dirty. They are full of black color, and maybe there'll be a skull shown somewhere, and there'll be blood oozing. You would have seen some pubs and bars with these kind of pictures. These are kind of a rebel cafes, etc. It's also true about rock music, for example. If they buy a rock album, you will see somebody poking, one nail from this nose to coming out, big earrings and metallic armor. It's a rebel attitude. Do you think Metallica Ayurvedic clinic will it go well? No. So you have rebel, then you have some saintly kind of thing. Mother Teresa Institute is something which is like saintly. With just 2 lines of blue, you will get into mind that, oh, this is something like a saint. Then there are joker images. Do you know, can you imagine selling a product like a joker? Everything is like joker there. Have you seen can you recall something? McDonald's. You see McDonald's. The clown is right outside there. And if you look at the packaging, if you look at the way they dress, you just start seeing from painting, etc. It's all like circus. But that's how it is. It's a place to have fun. Circus, being a joker is not a bad, profession. Like, how many of you would like to be a stand-up comedian if you are given a chance? Quite a few of you, right? How many of you have done kacha badam? You have done. Okay, see, that's the generation different. I'm sure Dr. Venkat will not do kacha badam and put a picture. So, trying to tell you that some things suit in some place, and I will show you. We have products. I'll tell you, we are going to launch a product called Pro. It's Pro. The Chabadam will look good for that, right? So that's a product for youngsters. It's a protein drink, a single shot. Tequila, how many of you? No? Not here. Well, let's not say. Okay. So that's another image, Joker, and other image is teacher. If you look at the logos of universities, there is a uniformity. There will be a picture of a big, a building. All the banks, the biggest buildings in the world are owned by banks. Because we think that the building is so big, so they might have a lot of money. It is safe for me to go and keep the money there. And if it is like a hut, where they serve pani puri, bhel puri, I don't think you will go and keep your money. Even if it is, right inside, very secure. So that's another image. Then you have an image of magician. Then you have image of inquisitiveness. Like for example, our company, we designed logos and things about products as inquisitive scientist or a researcher. I'll show you the pictures, then you will realize that, oh, that's the reason. Then you have many people having rustic kind of a look. Have you seen rustic? Like khaki kind of paper with handwritten kind of name, and no proper clamps, no polish. So this is another village type of image. And there's a stand-up comedian called Raghavendra, from Ballari or somewhere, Raichur. He speaks very well about a rustic kind of thing, and it's quite interesting, Hallimane, etc. So these thoughts should be there for you before you make a product. Every product cannot be same. If I make a product for a kid, the kind of design that I'm going to incorporate, the name I'm going to incorporate is going to be different for a product for a mental disorder or a product for fever. A fever product cannot be named, come, please, come. So then you name. Some of the names are funny because we have a product called Cool Melon. Sounds good, right? Why did we name them like that? So that you remember. See, it should be something which you remember. How do you remember? Names are either disease-oriented names or the efficacy-oriented. Now, if I say Cool Melon, what should it be for? It should be for something like Pitta, right? Ushna or Pitta, something for acidity or some that kind of a disease. I cannot have Cool Melon for negative. It won't go well. So then names are very important because without getting trademark, you cannot register a product. And for trademark cannot be given for a common names. Trademark can be given only for a coined name, which is very similar to original name, and nobody else has. There are 3 rules. It should be something which should not be presented now. It should not be sounding similar to any other name, or
3-letter difference is minimum, and it should not be something which is offend you. You cannot have Mahatma Gandhi Bar and Restaurant. They will not give you. Though there is Sri Lakshmi Bar and Restaurant, I don't know how they allow Sri Lakshmi Bar and Restaurant. So this is very important because we create image. I'll tell you, I'm going to make a movie, okay? And since he has given me good introduction, Bhavan is going to be the hero. And he will be the managing director of the company sitting inside, and outside there will be a reception. And in the reception there is a lady with the 3/4 frock with bob cut and hat. And if I have to name her, will I name her Jalajakshi or Monica? Why? Why shouldn't Jalajakshi wear a frock? See, this is. I'm telling you, when I tell you, you will understand. We are all the time deceived by either media, TV, cinema, and teachers sometimes. So creating an image. So when you name, you have to think about all this. We had named one product as it was for export. It was called TREDIMEDZ. TREDIMEDZ. What does it mean? Traditional medicine. We sent it to our German partner and said that he got angry. He said, "What do you mean? How can you name it Meds?" I said, "Why? What's wrong? Meds is some French word, and we hate French. We don't like it." So that can happen when you, like Moish, we try to sell Moish abroad, and they said, "No, we can't sell it with this name because in one of the European languages, Moish means Moses. So you cannot sell in the name of Moses in Christian country." So you must have multiple angles before you name a product, and I will show you some of the names. We have some of the very nice names. We have a iron syrup called Ferberry. Yeah, Ferberry. How does it sound? And if I make Ferberry, can I have bitter kashayam like thing inside that? No, Ferberry has to be tasty. Otherwise, it doesn't taste like berry because color schemes, which you can see, it's pink. Then, if you look at this taste, it is berry flavor. It has got it tastes like, it smells like honey, there is an opening note, there are a lot of things in formulation. The color, this opening note, then how does it linger in your mouth, what happens once you take inside, etc. It's as simple as that. I'll tell you the story of Ferberry. Ferberry, the biggest problem with iodine is it gives you an aftertaste. So since it gives you an aftertaste, most of the children and pregnant women do not want to take iron pills. Many of you have been mothers, you know that it is so bad that you don't want to have it iron. So how do you solve this problem? So now the word aftertaste struck my wife, Dr. Lata, who came and spoke to you. So that means if we remove the aftertaste, we should be able to solve the problem. So this formulation team, they did multiple products and gave us, and one of them did not have aftertaste. We had told them that when you are making, we have, a product will have antioxidant, it will have preservatives, then it will have a basic media, then it will have fixed use, perfumes, then flavors. A product is not just one thing. So we said, get rid of one of the items in all and see which one is the best one. And so one sample was the best, and we asked, what is not in this? He said, "Sir, there is no iron in this." So, as simple as that. So then we said, no, that's not the way. There is something called fixed use. Fixed use, nothing but which will make flavors stick to your tongue. So we tried multiple flavors and found that one flavor of berry sticks to the tongue for almost 15 to 20 minutes. So when the aftertaste comes, this supersedes the aftertaste, and hence you don't get aftertaste when you take Ferberry. The message I'm going to give is you have to prescribe only Ferberry. Now that's about the name. So then color schemes. There are. Do you know that? Okay, there is somebody who is wearing yellow. So I'm not talking about you, but others. You take a bottle or a dress. If you look at all these, old celebrities after movie or this, when they become old, they become little fat. As they become fat, they will wear only blue or black. The reason is border cannot be seen when you are wearing blue or black. Okay, black has got its own good thing. Black looks young.
You don't know that I'm 67 years old. You know. So black, but it shows the border. Since it shows the border, I mean, it doesn't show the border. You can't see how, whether it is 46 size or 52 size now. But same thing, yellow. You just watch, you keep a yellow bottle somewhere, borders are so clear. Because the surrounding is usually white or brown. Against that, yellow is bright and very clear. You can see the border. So the people who do not want to look fat should not wear yellow dress. So it will be seen. No, you are an exception. So like that, we also know that purple is not something, a color which is present when our retina or in TV LED lights are there. We know that the multiple color lights. There is no purple. Purple is a confusion felt in our mind when you mix red, pinkish red and blue. That's how it is. It is not a good color. So we never recommend purple for any doctors or thing. Honestly, you will have an ambiguity. If I ask somebody to pick up best shampoo, you will never pick up a purple bottle. I bet you will go and see whether there is a purple bottle shampoo. If it is there, it will be off shelf very soon. Because like we go with white. Why we go with white? White is, most of you are wearing white coat. White is a feeling of trust, pure, etc. I know that most of the time many other whites are not white, they are off-white. Once you go out in the, come home from a two-wheeler. But so you must choose the right color for your right product and go look at our products. There is a lot of thought process going in and we keep changing. Sometimes something doesn't sell. We do these experiments quite often, asking people to pick up which is the best shampoo. And same thing in all others, but then designs are different. So colors are important, words are also very important. What you write. I can't say, let's say I have a shampoo called Scarf. Again, why name Scarf? Scarf means, and it's a tradition in medicine industry to have all, on, etc. as the suffix. So this, I cannot write Scarf, anti-dandruff, freak out shampoo. Can I say, use this shampoo and freak out? That's not a medical word. But for a protein bar, it's pro, now you freak out. Sounds okay. So the words you use, this is very gross, but actually subtle. Everywhere if you use a word, it has to be very careful. We had a product called She. Now, anywhere we go, drug controller used to reject that. So we used to worry. We had a picture of a mother and a daughter. So this was a gynecological product for younger women and elder women. That's what we thought, She. So everybody was rejecting. Then 5 places. I went and asked them, sir, why are you rejecting? He said, we are not a progressive society. I said, what do you mean by we are not a progressive society? It sounds like same-sex kind of name. So that's why all the 5 drug controllers have thought in the same line, which we in the company never thought. And the trademark is still there, we have spent, but we can never launch the product. Because I'm sure when I launch the product, others are also going to think on the same line. So words, the meaning of the words are very important. Then collaterals. Collaterals are what kind of brochures you make, how do you make visual aids, how do you make we make a lot of, for example, we had made one collateral for Scarf, again, one blank sheet of Libyan literature will be of 1/8 dummy size, full black. And the moment you give it to the doctor used to see and say, "Idiot reader, sir, lena barkondide nodi." So in the bottom, actually, in small letters, it was written, "Your shirt will be so clear, there will be no dandruff once you use Scarf." So you make collaterals like this. Now this collateral is okay for Scarf. Can I do it for Viridol? For acute throat infection, we have a product called Vivas. Can I do this? No, it won't impress. So the collaterals, colors, collateral language, the picture we use, many times we find in a bag, we have a product called Motivat.
Motilac is for improving sperm count and motility. This was a product which was developed in Gujarat, Jamnagar, Gujarat University by a student, and we bought our license. Now, how do we show this? Because it should not look odd. Words should be used carefully. We cannot be using dirty words. So how do you market this? So one of our creative team said he just showed ocean and wrote $1 million push. That's all. So the doctor knows and he understands. But then we have not used offensive words. $1 million push is not an offensive word. Push or something else, another thing, I don't remember exactly. So collaterals also have to be created, and this is where you have a chance in a pharma company. I am looking for somebody in PMD. I don't mind dietetics or any department. I feel all the Ayurvedic doctors are seen. Once you do BAMS, the 90% of the knowledge is seen. Then in PG we learn two things. One is how to drink coffee quite often, and secondly, how to find your life partner, which I also do. Happens quite often. So then similarly website. If you go to your website also has to be, you see our website, it's more of science, blue color, and pictures of lab, pictures of thing, and I cannot put the downloaded picture from it because I can see. Once we had done we had bought a picture from one of these libraries who sell pictures, and I printed, and within 3 days I get a call from Jitendra Shetty, who is my friend, Prakriti, and telling me, ನಾನು ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ, ನೀನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಸರಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ 5,000 ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. So that can happen, so you need to have your own pictures. But website also should convey what you are. You go to Dudh website, Himalaya website, ATRIMED website, you will find difference. Start observing, you will find difference. Otherwise, we will be playing on your mind. We will convey to you without you knowing that we are conveying that to you. And actions, even actions like what we do, like we have something called Save a Mother Foundation, where we work in rural areas, infant mortality, maternal mortality, etc. We don't sponsor a rock concert, nor do we sponsor a stand-up comedy, because that's not a place where you have to be. We sponsor students, colleges. Now we are doing one competition for house surgeons plus PGs on clinical trials. So these are all the actions which are required. So even the actions around the way you create a box, the way you create a wrapper, the color schemes there, everything should talk what the product is. And we say the moment doctor sees should feel like, okay, let me take it. Many people have said your names are very complex. They are like allopathic and cannot be recalled by common man. I said that is the secret of my success. I want the names to be recalled only by doctors, not by common man. So doctors want to prescribe it. Imagine a name which is so simple like Vimala shampoo. They will go and buy Vimala shampoo. Why don't they take a prescription from you? So if it is Scarfall, then they will, because they can't recall that particular name. And a doctor can remember only 3 names. These are some of the secrets you must know. If I ask any doctor, allopathic, Ayurvedic, and say that for cough, tell me 3 of the 3 capsules, he will think like this and he will be able to recall only 3. And our aim is to be one of these 3. So if we are in one of these 3, we succeed. That's how we try always. And don't worry, don't think lightly. Whole world is observing when you are a doctor. You think that whatever you do is not known. I was just talking to principal and our medical reps have their own names. They have their own reports. If I say some doctor, he will say, sir, our busy sir. Busy andre or kai busy madavakila our prescription bariyala. There are some I say, sir, asagya sir. They have names, monkey, then they have donkey, they have all kind of names for doctors because some doctors behave like that in a various ways, and there are code words with common with all medical reps. It's not my medical reps alone. All medical reps, they observe, they know how many patients you get a day, they know what are the prescriptions you give, they know which company you support, they have every idea about you. So it's open. And on top of that, if you put everything in Facebook, not only the medical reps, whole world will know. So this is something is very important, social media hygiene. Please, as a doctor, have social media hygiene.
don't put jokes unnecessary, don't put political, religious, one-sided or left is, right is, this kind of posts. People are watching you and many people are vindicative also. They are so vindicative that they may go all out to trouble you. So you need to be very careful about your actions and your language. Similarly, even we as company, we never put a like for a joke, or we never put a like for any political or statement made by somebody pro one religion or against one religion. So this is important. Next slide. Okay, now before I come to discussion with you, how do you go about discovering new drugs? Is it just that you see Sahasrayogam, see a sloka, and see a Falashruti and just make a product? In that case, you cannot be unique. So you need to have some of the clues. One of the important clues many people don't know is names and meanings of the names. We have a product called Trichodon, which is actually misnomer, and we have a product coming. The main ingredient there is Chakramarda. What does Chakramarda mean? That heals the round. What is round? It's a ringworm actually. So Chakramarda name came only because it cures a ringworm, and that's one. There was one more product which is called Krura Karma. What could be Krura Karma? It's very simple. Like Madana Pala is also called Krura Karma because it leads to vomiting. So, but this plant does not lead to vomiting. Now, we did a lot of work on that. We realized that this is actually cytotoxic drug. And that's the reason we are trying to develop anti-cancer drug out of that. But then the clue is from, nobody has worked on that so far. And we are the first people to work. And clue is from the Krura Karma. Somebody somewhere has seen one of our acharyas that this is toxic. I don't know how they found out, but it is written there. Similarly, there are like there's Putranjiva, for example. We are the only company who uses Putranjiva in a tonic called ATRIMED. So it indicates. Sometimes it's a misnomer. When sometimes you understand it wrongly. What do you think is the meaning by Jyotishmati? Good for brain? You heard Indumati? Is it, what does it mean? When she has the brain of Hindu? No, adding Mati is, I have a list, because when we tried this, I had to make a point to convince others. Mati is a suffix for women as somebody who has, not Mati, who has. So Jyotishmati means, Jyotish means Jyoti, she has Jyoti. So we tried this, we found that this particular, actually Jyotishmati has a property to reduce melanin and make you glow. So you must really understand the Sanskrit and see what exactly it means. Like there is a disease called in which the symptom is Satatam Padati. Satatam Padati. What does it mean? Falls repeatedly. Okay, so falls repeatedly, what it could be? Could it be, this is in Balaroga, and first thing will come to our mind is maybe Apasmara, right? But there is Apasmara chapter next to that. So if there is Apasmara chapter next to that, what should this be then? What could this be? We saw the age group which it was saying, and it was more like a muscular disorder, neuromuscular disorder. So we thought, we don't know, see now many times you have to make a guess. We did some computer designing of Duchenne's muscular dystrophy and whether what is dystrophin deficiency, whether there is any substance in Ayurveda which is like dystrophy. Then again went back and thought that now what do you give? He has said you have to give Mamsarohini. Mamsarohini. You know Mamsarohini? What is the botanical name? Leave it there. Solmida febrifuga. Okay? This is a very strong anti-inflammatory drug, extremely strong anti-inflammatory drug. It was, we went to an ashram in Davangere. We went by bike actually, like fools. Went and, rain started raining, then took permission from Swamiji there and gave him some donation, and we collected Mamsarohini and gave it to a boy who was son of a doctor who was from US, and another one from a small country called Malawi. The doctor's son is 45, still living,
And Duchenne muscular dystrophy people don't make it to 30 or 30 to 35, he's still living. Then Malawi boy is 52. That's when he was older than me he was my age when he came, to our college. So we had a doubt whether it's a Becker's dystrophy or Duchenne system. Either way, so names are one of the main clues and start giving it. There is a book written by one Sharma, which talks about the names and the meanings. There are a lot of things wrong. He has written Jyotishmati is like which is given to Mati, but but then there are a lot of good ideas he has given. Secondly, folk. Folk is a little dicey because they don't understand the economics of marketing. They first thing say I need 1,000 crores, then they will say 200 crores without understanding what does it mean by 200 crores. Another thing is how do you compensate them ethically? Sometimes you got to be careful, and we are not too sure whether how to compensate. So folk is a little tricky, but then many folk, I like folk practitioners because they give one medicine, one plant to one disease. And sometimes they give one plant to all the diseases which come there, and some of them get cured. Now it is your duty to go and find out which one actually works and where it does not work. So there you can get Q, repetitiveness. Another product of ours which is not so popular, but then is called Livenzi. We have Rohitaka in that in Livenzi. You can ask why. If you look at Bandu and Kamala, one of the plants told to be taken in all formats as Rohitaka Grita, Rohitaka Arishta, Rohitaka Kashaya and Rohitaka Kalka is Rohitaka. And nobody else. The moment you talk about liver, what comes to your mind? Philanthus nirodi, right? Sometimes the compulsion, if I don't have Philanthus nirodi, many of you will not prescribe my product. Is there a reference of Philanthus nirodi in any of the birthrays? There is one reference called Tamalaki Avikrita. Tamalaki, I forgot the sloka. So there is one reference. Tamalaki is a synonym for multiple, 3 plants, but then at least Tamalaki are also a synonym for Bhumyamalaki. So it could be, that's the only reference. But then now, first thing we jump to is Bhumyamalaki when we talk about, Kamala. So, but then there are many other, if you really look at Kamala Chikitsa, first of all, I have my own opinion about Kamala. Yat Pandarogi say Vita Pittalam Tasya Kamala. And if you see viral hepatitis, they don't have Pandaroga. Viral hepatitis can come to anybody, and probably it is one of the jwaras or some other diseases where you get yellowness in the hands, nails and eyes. So you can find somewhere, you can get Agrisangarania, okay? And you see our anti-pigmentation cream, there is Laksha in that. Why? You see Agrisangarania, Laksha, Vyangyakhan. What is Vyanga? Vyanga is some kind of a melasma like hyperpigmentation, right? If somebody said, Laksha, Vyangyakhan, why are you not using it? That means you are not believing that textbook. Correct? So, there are, all I say, all your seniors like us and others, don't think we are all intelligent people. We have messed up, we have missed up. Something we have messed up also. If you look at one of the books, Vatarakta is written as gout. I don't believe Vatarakta is gout. Vatarakta has got many diseases in that. There is scleroderma, lupus erythematosus, then there is rheumatoid arthritis, there is reactive arthritis, there is everything in that. Many diseases are put together, it's not one disease. And that's why the management is also in multiple ways. The total Vatarakta English commentary, Nidana translation you will be having in your library. Go see Vatarakta, it is written as gout. One single thing. So don't think Purana Mityevana Sadhu Sarvam. Have you heard this? By Kalidasa. Imagine, in 3rd century, he had the pleasure because his Navakavya was not accepted. So similarly, you can also say that just because I see something, don't believe it. There are so many hidden, truths present inside our textbooks which you have not seen. Phalashrutis, it's interesting, which is that Mustavachakni says Lekhanagana and Mustavikana are very similar. There are only 3 drugs difference, I think. Mustavachakni, Janisha Vitikta, Ballata Mata, Prashada Vitarya, Sthanyamayagnam, Malapachanascha, right? Kushtam Truti Haimavati Chayoni, Sthanyamayagnam, Malapachanascha. Now, what is this Malapachana?
This is the only place where a Phalashruti has talked about Mala Pachana. Ama Pachana is okay. So I ask many people, they say Mala is Ama. It's very easy to say Mala is Ama. Is it Mala is Ama or it's something else? And look at the earlier. Yoni Sthanya Amayagna. Then Mala Pachana. So what does it mean that it reduces tumor or does it mean something else? I don't know really. We are doing some work and it is Lekhaniyagana. And there are a lot of drugs which are anti-tumor. So I don't know whether it's effective against fibromatosis or any of fibroid or any other disease. But this is how the thought process is. And if I ask you one combination which is Pitta but Agnikrit. Any? Guruchi Padmakarishta Nameka Utajandanam Pitta Shleshma Jarat Shagni Raha Krishnagam Agnikrit. So very Patal Patrani also has got similar Phalashruti. Very few are there which lead to this. Now, how do we understand this in the modern context? So we have built a very complex computer system of co-expression of gene, etc. We have not reached anywhere, but one day we will be able to explain. So there are a lot of Phalashrutis and things which are hidden inside, which are not explored completely, which you can explore, because unless you make a new drug, where do you have a chance in this market? There are thousands of companies selling with the 10 plus 5 scheme, 10 plus 6 scheme, 50% off, you buy 100 plus 10, I will give you a refrigerator, etc. So you have to compete with them. Then hidden text, as the last time I had told, see, a lot of textbooks are rewritten and some new concepts are added. This is called retrofitting. Retrofitting is very dangerous for Ayurveda. You should not do retrofitting at all. Retrofitting is like somebody is telling that, Kauravas is an example. I'm giving non-Ayurvedic because if I give Ayurvedic, many of gurus will be getting hurt. So they're recording as well. So they're non-Ayurvedic. Kaurava is like test tube baby. Do you think test tube baby? Kauravas were there, or do you think Vimana was present during earlier days and now it has disappeared? Why did it continue? So people do retrofitting and try to explain various things. Similarly, a lot of texts in your Nidana, etc. Vaishesha has nephrotic syndrome written in Sanskrit. So just because something is written in Sanskrit does not mean that it is authentic and gold. Because British came to India in 1500, Portuguese came in 15 and British in 16. So from then we are in touch with modern medicine. So Shita Pitta is a coined term. It's not actually the original textbook. I'll tell you what is allergic dermatitis, which is told in Agantuja Shobha in Ashtanga Hridaya. Shita Marata Samsparshat, Mallataka Kapigachudai, Rishoshma Lohita Bhasa, Shvaitusyat Visarpavan. Isn't it contact hepatitis? Shita Marata Samsparshat, Mallataka Kapigachudai, Rishoshma Lohita Bhasa, Shvaitusyat Visarpavan. So that's, and you have treatment, and see the treatment, and go to a Rudinol capsule. It is the same yoga which is told there is there in our Rudinol capsule. Because we believe what is told in the textbook really works. Then serendipity, by chance. Many a times we understand things by chance. And original work. Original work is like, guess how many plants are there in India and how many are told in Ayurvedic textbook. There are 45,000 species, of which 24,000 are vascular plants, of which 8,000 are known to have biological activity, of which 3,000 are in folk, and 600 are in Ayurveda, only 600. And 99% of the medicines are manufactured with 65 plants. And I'll give you another statistics, 90% of the Ayurvedic medicines, if you look at, have only 36 herbs. So that is how, we are focusing and we are actually not utilizing what is told in Ayurvedic textbook itself. So now, how do you do research on 23,400 plants which are not told in Ayurvedic textbook? So this question was there for us. So we converted this into a library. Now, ultimately, drug activity is chemistry. Without chemistry, there is no drug activity. Whatever you may be giving something as amapachana, but what's happening there is definitely a chemical change. Otherwise, there is no drug. It has to get absorbed. So you must understand the classification of chemicals. It's very simple.
Nitrogenous and sulfur having molecules are one type. Nitrogenous are called alkaloids. Then you have phenol with the OH1, all means alcohol. Phenol means benzene ring with an OH. And you have terpenes. Terpenes are like, it's very interesting. This is something called isoprene one ring. Isoprene is 6 carbon one structure with one double bond and one CH3 attached to it. So multiples of isoprenes make terpenoids. If there are multiples of 10s, it is turpentine. If it is multiples of 20, it is camphor. If it is multiples of 30s, it is dupa. If it is multiples of 40, it is kukulu. And if it is multiples of 80s, it is rubber. See, all these things come from the same compound, not from different compound. And now you can relate, they have similar smell. If you look at the rubber, not tire, when they make tire, they add sulfur. Original rubber, dhupa, kukulu, shallaki, all these have very similar smell. So these are terpenoids, that's all. Terpenes, phenolic compounds, alkaloids and S, they make, and then you have some sterols. So they make everything, and there are 3,96,000 plants on earth and 4,50,000 molecules which have been identified and characterized, and we have the library of all of them. Nobody else in the world has that library. We have in virtual form, we can screen any plant versus any disease. There are 20,000 protein molecules, of which 2,000 are important for a disease, and we have screened all the plants against all the disease. So we know that which plant can be good for CTLA4 inhibition for cancer biology, or spike glycoprotein of SARS-CoV-2 virus. So that's the original work which can also be done, and you can do a drug development. And I want you to use and get back, give me feedback on a product called VIVUZ, VIVUZ, for respiratory tract infection, upper respiratory tract viral infection. Within 2 hours, I will tell you, you will become asymptomatic. Of course, the symptoms will return after 3-4 hours, but so 2 tablets thrice daily, you give it for almost, you can get away with giving chlorpheniramine, CPM, or aspirin, or any other molecules. 100% it will give you a result. That has come through similar work. There is for viruses to multiply, there is a common, one protein which is called RDRP, RNA-dependent RNA transferase, phosphatase. So the RDRP is common in multiple viruses which lead to nasal infection, including COVID, flu-like virus, all of them have water. So that one drug can work for multiple, including dengue and chikungunya. It can work for that also. So that's the original work. Next. So then what other factors are considered are good references. You need uniqueness, belief among doctors. Many a times reluctantly I add a herb combination, because if I don't add, doctors don't write, because that has gone to their mind. And without that, it cannot work. Like I said, philanthropist, amaras, and liver disorder. Similarly, Bhashana Veda and urinary disorder. If Bhashana Veda is there, if I give Veerataradi, even if I say Kalashruti, Veerataradi, so they would prescribe. So belief among doctors, cost. Cost is also very important. We found one orchid very effective against chickenpox, extremely effective. Then we tried to go and procure it. It was 35,000 rupees a kg. It is seen only in Assam. So can you make a drug out of something which is 35,000 rupees a kg? I cannot convince doctors. So then palatability, very, very important. And in future, whatever we say, it's going to be very difficult to dispense kashayam or bitter pills to especially kids. My own son, the moment I open the bottle, not that bottle, this kashayam bottle, he says, "Idada nanbara." And Aristam, he knows, it sounds good. So stability, packaging in dose form, statutory compliance, modern research, lot of modern research is available. How many papers may be there on our Ayurvedic plants? 650 plants. Just guess how many papers may be there published? 1 lakh? 20 lakh papers are there. And I have all of them in my lab. We have downloaded, we have written a software. The moment somebody uploads, I can say 60 to 70% of them are fake.
It is like our PG thesis, we never get a negative result, right? We always get positive results on it. So, even Chinese do the same thing, and many people, they have bias, it's an internal bias. As I said, my mom is the best mom. So the project which I took up, I put so much time, money, effort, everything, how can it fail? So it cannot fail. But in pharma, we fail 98 to 99% of the time. So botanical list, competition, what others do, belief among people and latest trends. I will talk about one product. After that, I will leave it open for you. Next slide, please. It was interesting. So, Darvi Kalinga Kaduka Tishya Agni Pata. Okay, this is Shadharana Churna. Sushuta says as Chitraka, Charaka has Pata. So, Shadharana Churna is said for Amashegata Vata. And one of the symptoms of Amashegata Vata is also dryness. So, in a sense, if you look at who was that Kayadeva or one of them, describes it exactly like palmar psoriasis actually, the condition. So we were trying to see whether any of our acharyas have used Shardharana Churna in Kushta. And we did not find a good reference for a dry skin. Then we were just, I was teaching computers when I was a student. And I used to make 500 rupees a month, with which I paid everything of my. So I'm very computer savvy. So we had written a program which will screen through and see how many yogas are very similar. If you look at Tiktagagrita and Patolagagrita, which is told in the same Kushta Chikitsa, except 3 plants, everything is same. So I asked sometimes we used to tease our lecturers and ask them, sir, what is the difference between Tiktaga and Patolaga? Patolaga is very little more Tikshna, sir. Sir, why this is? Sir, that medicine is there in Tiktaga also. We didn't know that, just to pull their leg. Many of them. So we ran through and we came to a shloka. There is Darvyadi Kashaya in Ashtanga Sangraha Kushta Chikitsa. You just see. It is nothing, it is written Darvyadi Kashaya, but it is nothing but Shadharana Churna. But there is one Viparitya was there. What he said is, the Kutaja, that is a Kalinga. Kalinga has to be ground with Gomutra and used. So we did some studies in the cell-based essays and realized that this particular Kalinga is effective only in high pH. Otherwise, if the pH changes, the affinity goes off. So that's how we formulated Atrisol with, that is Panchadikta. Panchadikta is very well known for Kushta Chikitsa, with Shardharana Churna. That was our first product was ointment. This was the second product. And as soon as it came to market, it became a super hit. But everybody were asking us why Shardharana. So we had to take this textbook reference, because the first thing is you are proprietary. You don't understand classics. And we don't write a proprietary medicine, was the objection of the doctors. Because it sounds like Atrisol, it sounds like a modern medicine, then there is a jumble. And initially we thought we are very clever. We mixed up the names so that people cannot make out there is Shardharana in that. So that backfired and we had to show the reference. And once they got convinced, they started writing, and Atrisol is one of the top drugs for us. I will show you next Atrisol topical. See the combination, what is that? Have you heard Jivan Kyari Yamaka? What is it used for? Padadari. Okay, what is that? Many times it is plant of psoriasis. So, and it has got Manjishta also in that. In Jivan Kyari Yamaka, the second highest drug. Then Haridra is also there. And the moment somebody looks at Atrisol or psoriasis, what comes to their mind is what is Vekpali, Retia Victoria. And we have put Retia Victorias just to derail your thought. The moment Retia Victoria is that you will not think about other things. But actually it is a Jivanti and Asclepidia asthmatica are just next to each other. Do you know that they are in genus phylogeneity, if you keep, they are just next to Leptarinia reticulata, then Holystima adequatum and Asclepidia asthmatica are very similar. So some compounds which are having anti-cancer activity are present in Jivanti also. And fortunately Jivanti is edible, whereas
Astrimia is not, Terramara indica is not edible, you will vomit. So that's why we have strong feeling, and that is the reason Atrisol is present now as Solion in 40 countries, and by annual turnover of Atrisol alone is 60 crores. And only reason is nobody looks something beyond what is very well done, Stree Kudaja. It is because of idea. And you see the color, it is not even purple. If we add, really concentrated Stree Kudaja, it will be hard purple color. So this kind of thought process is required for Dravya Gunarasa. Anybody, any Ayurvedic graduate who wants to make a new product, and you can make out, you have to read a lot. You have to really read a lot. You must have open mind. You need to have cross references, and if you do that way, you can beat me by 10x. Thank you very much for listening. I will show you some other products also later, but I think we can start with the discussions now. ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ಋಷಿಮತಿ ಅಂತ ಕರೀಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಶ್ಲೋಕಾಸ್, ಒಬ್ಬ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಸಂವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಂತ ವಿಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಲತಾ ದಾಮ್ಲೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಕುಂತು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೋ ಫಾರಿನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವದ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮೊಂದಿದೆ. ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ GAMC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಥದೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟಾಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ದುಡಿತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 2023ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಅವಾಗ 33 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಿನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಥಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯುರ್ವೇದನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚೋರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಂಡ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಗನಿಗಂತೂ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇಗ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಲೂ ಕೇಳಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ see, you can do anything actually. It is not very, but you should be willing to go to any level. ನನಗೆ 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಸಾಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ 8 crores ಸಾಲ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಟ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೀವು ಈಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗು,
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಎಫಿಕಸಿ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಆದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫಿಕಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ there are you have to do systematically and you need to have confidence plus ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದದೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ 8 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಅದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದು ಈಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ಜಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ್ JSS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎನಿವೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. MBA ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3 months 6 months ಇರೋ ಕೋರ್ಸು, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾತ್ರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ? ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ನಾನು PUC ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಅಪ್ ಟು +2. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಅವನು PUC ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ನು BSc ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು BSc ಮಾಡಿ MSc ಮಾಡಿ B.Ed ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನೊಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲು ಫೀಸು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ₹1 ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. PGಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮನಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ways. ಒಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್, IIM, IIT. So there will be investors who give you money. So in the investors, there are a lot of investors. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 3 ಜನ ಕೂತಿದ್ರು. One biggest hospital chain wants to invest on us. So people want to invest, but they want to have a business plan. ಅವನ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So I think that kind of orientation lectures and things also are required for how to access money. So you can get money. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು PG ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡೋದೇನೋ ಎರಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ PG ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ನ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಎಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ BMS ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳು BMS ನಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೈ ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ, ಯಾರೋ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ, ಯಾರೋ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ದೂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನನ್ನ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು BMS ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಒಂದು PUC ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ BMC ಅಂದ್ರೆ PUC ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗೋದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಗೀತ, ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡಂಬೋದಲ್ಲಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಅಂತ? ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಅದು ಮಲಯಾಳ ಮೀಡಿಯಂ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಯಾಳ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುಂದೂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅಳುವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಬರೀ ಆಸ್ಪೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಗು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಮದುವೆದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಊರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋರು ಹಿರಿಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ECG ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ECG ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ನಾನು, ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನು ಅದು ಈ ಥರದ ಮೀಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಇದು ಲೀಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಯಿತು, ಓ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಲೀಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So like that I learned ECG and I have taught in Devraj's Medical College, Bangalore Medical College also, ECG to students, informally and formally. So ECG ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಏನೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. It is not possible. For example, when my sister died in the same day, I was coming from Kerala to ಊರಿಗೆ ಶೊರ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 hours ಇತ್ತು. His Highness Abdullah, the film ನಡೀತಿತ್ತು. I went and sat and saw the movie and enjoyed the movie. So that kind of mindset is required for shift to this to that. It's the same thing about Sanskrit. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಲೋಪತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಎಲೋಪತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ದೀಪನ ಇವು ಪಾಚನಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ದೀಪನ ಅಂತ ಆದಾಗ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Whether there is uniform expression of genes is possible. So if you have uniform expression of genes, there is something called co-expression of genes. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ಕೋ-ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋ-ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೋ-ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದ ಜೀನ್ ಬೆವರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆದಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಟ್ರೋಫಿಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನಿಜನೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಟ್ರೋಫಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ರೆಟ್ರೋಫಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಭಯಂಕರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ MD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವನು ಹೇಳೋದು ನಾಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಾಟ್ ಇದು ಇದಲ್ಲ. ನಾಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಧೋಜರಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಸಿಂಟಮು ಪಿತ್ತಕೃತ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ದ anatomy which is told in Ayurvedic textbook is very poor and it is not up to the standard of Bailey's or the modern anatomy. What is wrong in knowing that? It is not very difficult. So should you read modern anatomy or should you read Ayurvedic anatomy? Many times I tell you, we had a paper of modern anatomy alone and the reference book was Cunningham's and Chatterjee's, and we had a paper which is physiology, modern physiology alone, and this used to be corrected by medical college professors, and hence from that day we don't have confusion about Ayurveda, allopathy. It is same. That's why I said you must understand it is a chemistry. It is chemistry. We must understand it as a chemistry. So if you understand it as a chemistry, you will see biological activity also as a biochemistry, which does not mean what they have said is wrong. I'll give you another example. Sushruta has said sleepana. Sleepana is very, very near to filariasis. He has also told that it is present in marshy cases. It is more. I really regret. How did he miss mosquito? Or other way, other than mosquito, whether there was another parasite which could spread Wuchereria bankruptcy by them. Both are possible. But in today's day, missing mosquito is not possible. We cannot miss mosquito today if we have to stop filariasis. So which does not mean my science lesser than the other science. So give equal respect to both and study both. But study both independently. Learn to switch your mind. This is different, this is different. ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ECG ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, MBA, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಲೈನ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಹೇಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣದ ಹಸಿವು ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನೀವು BAMS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಆಗ ಆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು 2 ಸಲ ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ 1 ವರ್ಷ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಾದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮೌಂಟನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಾಹಸ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಲಿತಾ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ, ಆಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೂಟೀನ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಭಜನೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಾಕುವಾಗ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಲಕ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಿಟಕಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ನೋಡಿ 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ 3-3:30 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ನೀನು ಈ ಸಲ ನಾನು ಆ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
there is no difference. And actually, active minds have lot of time to work. They are free. Free ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಂದ್ರೆ lazy people who do not want to do. Be active, read everything. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ. ಆ ಮಂಜಪ್ಪನಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔರಂಗಜೇಬ ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅವನ ಶಹಜಹಾನ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಪೇಶ್ವೆ ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳೋನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದಮಾಮ ಬಾಲವಾಣಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದೋದು. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಾ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓದ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್, ನಿಮ್ದು ಬೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ periodic table? But I can tell you periodic table. How many of you can derive S is equal to ut plus half at square from V is equal to u plus 18? Actually, if you really know the basics, it is still, I mean, you see V is equal to u plus 18 now. So again define u. It is very easy. So incrementally you will. Another thing is language, for example. I can speak 7 languages. I never studied in English medium. First 10 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮೀಡಿಯಂ. ನಮ್ಮ MD ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷನು. ಯಾವಾಗ ನಾವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ವೈ KM MBBS students are so good, or IITians are so good, or NLUS. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 hours, ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 hours. 4 hours ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. By the time we finish the project and go, it is 6:30. Then 4 hours work ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. We have to do that and come back next day morning at 8 o'clock. Just imagine. IITs, IIMs, they work so much. They have so much to work. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನೋಜ್ ಅಂತಿದ್ದ, ನನಗಿಂತ 2 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್, ನನ್ನ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. He read Harrison's textbook 3 times before he finished his MD. Just imagine. Harrison's textbook 3 times. And we used to have competition like, have you heard about Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease? Kelegalla, okay, nodi. Lipidosis anta idu. Lipidosis was the first case which I had diagnosed. In fact, it is interesting, my MD thesis is on myasthenia gravis. Myasthenia gravis, I was the first person to say that it's very similar to ಅಪದಾನಕ. ಸಿ ಅಪದಾನಕ, ಅಪದಂತ್ರಕ, ಆಸ್ಥಾಪಕ, ಆಕ್ಷೇಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಪವಾತ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೋಬಡಿ ಡೆಸಿಫರ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ನಾವು ವಿಮೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಂದು 40 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸ್ತೇನೆ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ. ಮೈಸ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇಲಿಗಳು. ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು 15 ದಿವಸ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ತರಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು, ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ MD ಇಲ್ಲಿ PG ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ 40 ಇಲಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿ, ಮನೇಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್. But everybody may not be blessed like me. Like I was free. My parents did not give me any trouble. They let me free. My wife let me free. So we could do things. Me and my wife, I think 8 months after the engagement, we got married. In these 8 months, we have not seen a single movie. But in 8 months, we have gone to Mimans at 2 o'clock.
We have gone to veterinary college at 10 o'clock midnight. We have done every day. ನಾನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಆದರೆ ನಾವು ಕೈಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಗುಜರಾತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ್ರೆ ಉಸಿರು ಬರುತ್ತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಕ್ಷುದ್ರ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ತುಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಷುದ್ರ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದಂತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ an animal experiment that I can induce pulmonary hypertension in rats. So that is because I told already I was computer savvy. ಪಬ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಬ್ಮೆಟ್. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಟೇಷನ್ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 1993-94 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3-4 ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ 3-4 ಅಂದ್ರೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ತರಿಸಿದಾಗ ಕಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ರೊಟಲೇರಿಯಾ ಜಂಕ್ಷಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕ್ರೊಟಲೇರಿಯಾ ಜಂಕ್ಷಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ತಿಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ extracted that, injected into rat, created that model and treated and proved that Guduchi can stop pulmonary hypertension. No, Guduchi and Arjuna combination. We could not take it forward later. But you just think as a student, in 1994, 93, 94, we and my wife could think that we create a model for a disease and then treat rather than simply give prescription and treat. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಎಥಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರು ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೀ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ HOD ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಕೀ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಚೂರಿ ನೋಡಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ 11:30 ನೈಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾರು ನಾವು ನಂಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತುಂಬಾ. ಸೊ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್. ಅಥವಾ ನಾವಿವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಓದೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Good evening, sir. Good evening, everyone. I'm Dr. Dana. I just want to ask one question, sir. How did this idea of ATRIMED begin? Because I'm curious to know about its antiquity. Because we Ayurveda fraternity, from knowing Panchavita Kashaya Kalpanas, bottling it up, using it to writing products like ATRIMED products and etc. from other companies, we all have grew up. And it won't be flattering if I say ATRIMED and all those companies have done it. So I just wanted to know how did the idea of ATRIMED begin? Please. There are three reasons for which I actually started. First of all, when I was practicing, I was not happy with all the medicines which we used to get. We never had actually, right now you get good quality medicines. We never used to get that good. So I had an idea of making a company from the beginning. See, next, you must understand, let's say I am a clinician, okay? I started my first private Panchakarma hospital in Bangalore was opened by me in 1992. Nobody else was practicing. I was the first person depending on private practice. Okay, so I had, then I started the second clinic, third clinic, fourth clinic. I used to earn more than ₹1,00,000 in 1993-94 in the clinic. I got a car and I used to live a lavish life. I used to spend for all my classmates. When I was doing PG itself, I started all this. So I got a lot of friends because I had a lot of money by then, including some lecturers whom I have given loan and they never returned it also. Okay. So I was just thinking, I will do this for 10 years, 15 years, 30 years. Then what? One day I will die. Where is the value for that clinic? There is no value for clinic. I have to make my son a doctor just to continue that value. So this is not true. Then I read about some history. I am very much interested in history. So that East India Company went public in 1700. So what is the purpose behind going public? Because many ships used to go and some ships used to return. 40% ships used to return, 60% used to get damaged. So that 40% used to be lottery, 60% used to be doomed. So they made a company so that this is called distribution of cumulative loss. Ella loss and distribute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So everybody becomes. So I thought then in that case, why don't we everybody names clinic like Om Namah Shivaya. The same word I used and asked many people, why don't we open clinic in one name? They asked why. See, 2-3 things happen. One is you practice for 15 years or 25 years. Now, if you want to leave because you are getting married or you are going to another place, transfer, some reason, you have a value for that clinic because Om Namah Shivaya clinic would have become popular all around by then. So there is value for it. If you die, your wife can sell the clinic to somebody else. There is value for it. Not like now. Ganesh clinic means Ganesh. Govinda clinic, once he becomes Govinda, there is no Govinda. But nobody joined my hands with me. Then I thought, but then if I start a company, like if you start a company, you know how it is? If you start a company, if you cross around 25 crores, value is 2x. That is 50 crores somebody will give you. If you cross 40 to 50 crores, they will give you 3x. If you cross 100 crores, they will give you 6x. That means I can sell my company for 600 crores tomorrow. So
So there is value. If my son does not want to continue, or my wife does not want to continue, or if I pop off tomorrow, there is still value for my hard work. Okay, so that was lingering in my mind, and I started a clinic, and the story of somebody cheating me, and I told him on his face that I will make a company bigger than you. It was all with Nani Arunta Gotta, that kind of this anger, but it materialized. Of course, I never went and told him after our company is bigger than that. I never went and told him because he was old, he is no more now. That's a different story. So I think if you want to create value, you have to make a cumulative effort. Individual effort is of no use. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ ಸರ್. ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೌಷಧಿಗೆ ವೀರ್ಯಾವಧಿನ 1 year ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೀರ್ಯಾವಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೌಷಧಿಗೆ 1 year ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ 3 years 6 years ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ವೀರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೌಷಧಿ. See, this is the exact question we had. I think sometimes you must come and see the manufacturing facility what we manufacture. You should see the quality. Many people ask me, why is your medicine so expensive? We are not more expensive, but then we have one standard because it is not possible to give you cheap. Yes, sir. Yes, sir. So yesterday I had been to one place, my friend's place, where I am also associated. We have a extraction center in Tumkur Road. Please come, I will take you there. And you will be surprised that we are related with such a huge company, and we are directors there. The expiry date for an extract is 18 months. Okay. The expiry date for a tablet is 3 years. Sorry, expiry date for an extract is 3 years. Expiry date for a capsule is 3 years. So I was talking to drug controller and asking him, let's say I bought the extract in the 24th month. That means 2 years have already expired. I buy the extract, I made a capsule. Again, I can write 3 years. How fair is it? Okay. So they said no, but then that is how the rule is. So this expiry part is a very dicey issue, but I can tell you some product. For example, neem does not expire for 20 years. I have 20 years old neem extract. Even now it contains almost same kind of materials. Some of them expire. It's interesting. How many plants have to be used as, and to answer your question, definitely Virya cannot be increased by adding Virya or Vipaka or Karma or Guna. Nothing can be increased by adding preservative. If at all, it will be decreased. It cannot be increased. Preservation will be there for that much of time. That is true. 21 drugs, if you take all the textbooks, are to be used fresh. Correct? Guduchi, Haritaki, Shatavari, then this, what is Ashbor, Pushmanda. You have so many of them. How many people use Guduchi fresh? Right? Now, Kashaya Kalpana is there. You have Panchavita Kashaya Kalpana, of which only thing which is used is Kashaya, right? Because one Malayali realized that I can make money by calling it classical and making everything as a Gouda and adding a preservative. That is a fact. From Kottakkal, it started and everybody else followed. And we don't think, because we are always inferior. Kannadigas are, we are very mediocre, inferior people. Whereas there are others who know that we are the torch bearers of Ayurveda, and Ayurveda is from our ways, etc. So we use Swarasa only. When I use Shatavari, I use only Swarasa. There is something called lyophilization. You know that ನೀವು ಈಗ ನದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಲ್ಲಿ ಆವಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ water need not be boiled to convert it into, to evaporate. If you change the temperature, it will evaporate.
So we bring this Swarasa or Kalka to minus 80 degrees. I have a lyophilizer. When you visit my facility, I will show you. I can show you how it happens. From 80 degrees, we heat it to 60 degrees. Then we heat it to 0 degree. Then we take it to 20 degrees. Once you take it to 20 degrees, you will get fine powder of Swarasa, which is stable. Okay, now we use that. Many people ask, why is that if I make your combination, I don't get result, we must be adding something else. If you are not choosing the raw material properly, if you are not processing the way it is told in the Ayurvedic textbook, I am more classical than you, is what I tell them. So, it is a very, very dicey thing. Things are not very clear. Government has fixed one benchmark as 1.5 years, 6 months for food items, 1.5 years for topicals, and 3 years for tablets. Like Hrita, for example, is supposed to be 6 months, right? But all Hritas in the market you find are for 3 years. How do you see? Sometimes we have to be practical. We cannot be rigid. And I can tell with confidence, even Hrita, after 1 year also we have tested. We have this Hrita testing facility. There are ingredients in that, even after 1 year. So I think we have to modify our thought process. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. Sir, few decades back, there were Ayurvedic injectables in the market and they were in practice. And suddenly they vanished from the market. Do you have any plan to bring them back to practice, or is it feasible if Ayurveda people start practicing injectables? And any legal issues associated with this injectable thing in Ayurveda? Can you please enlighten us regarding this concept? I have fancy for cars, and I have five fancy cars. But I don't have a fancy that I have to do everything what allopath does. So, injectables are possible. Actually, injections may be safer than taking orally also. Do you know that? Many of the allopathic drugs are safer to be taken directly than going through the liver, because CYP enzymes have to metabolize, etc. Ayurvedic injectables are not allowed now. The Drug and Cosmetic Act has been amended for not using it, and from what I am not using injectable in my life, in the sense Ayurvedic. So what I heard, they were not as effective as they were claimed. And many of them were almost like water, did not have any content, and that's why they vanished. We don't have any plan of injectables. I'm very happy. Can you just show the last one slide? I'll tell you something very interesting where I would like to put my mind. No, down. Down. No, up. No, up. Up. Okay, come down. Okay. So I don't have that. It's okay. Just leave it like that. I always ask people, if I give you coconut water, will you drink it without hesitation? Yeah? You will give it to your mom, you will give it to your child, you will give it to a patient, cancer patient, old man, everybody. We don't have any inhibition. Does the coconut tree get clean water? It doesn't get clean water, right? So coconut has a mechanism of filtering even the microbes, viruses, funguses, etc. Coconut water is made in 1 year, and there is continuous into out contact every day. Still nothing happens to coconut because there are some peptides in that. Peptides are proteins which have got less than 50 amino acid residues. So that peptide we have isolated and we made that hand cream. So I'm more interested in simpler things like when you buy a mango and cut, there's a possibility of seeing some small insect or larvae in that. But have you ever seen something like that in orange? No, right? Orange is a very ideal place for any fungus or bacteria to grow because it is sweet. It has got a lot of water. Okay? Leather outside is very soft actually compared to what you see in mango. Still how? Because there are some bioflavonoids in that which cannot let any insect or any microbe or anything to come inside. Okay, so we use this bioflavonoids and we have made a face wash. It's available, just use it and see. You can feel that it is with more of gajanimbe and other lemon. So that's how we have used.
right? Now what we are working will be very interesting. Have you seen, when you cut it, open a, orange is in multiple layers. It's not a single fruit. They are separated. You know why? The seeds which come, they secrete an enzyme which stunts the growth of these subsequent seeds. We call it as brothers fighting. Okay, kin fighting. This is there in many plants. The seed which appears first kills its brother who comes later. So that is why if you find in one big seed, you will never find second big seed. You just watch in orange, the other seeds will be, their growth is retarded. So what nature has done is, in that case you will find only one big seed inside the orange. No? So they created compartments. The nature has created compartments and put all children in different compartments so that at least in each compartment there will be one seed. So in orange you will find at least 10 or 15 seeds. We want to see whether we can utilize this particular compound for any biological activity in humans. So that's more interesting for us than changing the drug delivery system. We have drug delivery system. I think ours is the only company. ATRIMED is multi-drug delivery system. It gets released in your stomach over a period of 8 hours. So we have adopted this in 2004 actually. So such hope in oral we have, and why should we have anything fancy? We can just do, I can tell you wonders, so many wonders which can be cause for last life. Oh no, the previous one. Okay. Have you seen some of the leaves which are white? Do you know that there is lot of melanin in plants? The brown color is because of the melanin. Lot of melanin in plants. And there are melanin inhibitors in the plant. When the melanin inhibitors are more, it becomes pale and white. So we have used one of the melanin inhibitor and we have added in this anti-pigmentation because what you need is inhibition of melanin to remove the pigmentation. So there are so many wonders on which you can work and you can think about developing drugs rather than just, thanks. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Sir, as I saw your LinkedIn ID page that you are graduated from Bharatiya University and MBBS of Mumbai. In BMS course, why you choose pharmacology way only? As now 21st century, we don't know the corporate level how we can develop the Ayurveda. So your guidance about we are facing the confusion is what after BMS and how can we develop in corporate level? You had two questions. One is why did you choose pharmacology? Yes, sir. And second is How can we develop in corporate level? my PG is also very interesting. I went to I applied Dravena because I had 98% in Dravena. Cumulative in 2 papers. I had 100 out of 100 in second paper. Second paper is I think. So I had a good chance of getting, there were only 2 seats in Bangalore. So I had a good chance, I went and applied. And to my surprise when I saw, I asked everybody, the second highest score was 76. So I knew that I'm going to get. So when I saw the result, my name was not there. So they said that you don't have studied in Bangalore, so Karnataka, so you will not get. So I put a case, I went to court, I made the director come to the court and apologize and got a seat which is registered. Next year I wanted to apply for Gayatri results. I had Gayatri results, I had good marks, but then court said this seat is reserved, you have to take. So I took Dravena. So it is just that. The reason for coming for Dravena, I wanted to come to Bangalore instead. And my first job was in CMC Vellore. I have a bizarre history of working. Then I worked in Bhavan, Bharat Almost Limited. From Bhavan, when I was in Bhavan, I got seat here. First year I did not get, second year I got. So my aim was to settle in Bangalore, not in Mysuru. So from Bhavan, I used to get up early morning 4 o'clock because I was used to in the college. Take Swarna Express, come to Bangalore, finish MD classes,
At 3:45 there was a train. 4 o'clock we had to sign. I had made arrangement for somebody to sign for me. So 3:45 I used to catch the train, go to KGF again, and because I had a roaring practice. I used to get 25-30 people practice till 11:30, party for another 1 hour. I had a lot of friends in medical college as well. I was, well. Then I used to come. That's how I did my MD. Now, it's very interesting that BAMS graduates are eligible for most of the modern medicine, modern courses, not medicine, modern courses. Modern medicine, community medicine, pharmacology, and 3-4 courses you are eligible even in USA, but you have to write USMLE and that. In India, you can do MSc in neurobiology in NIMANS after BAMS. My wife did drug development in University College of London. University College of London is 8th best in the world, 3rd best in UK after Cambridge and Oxford. They give you admission for post-graduation. So similarly, they give you admission for MBA also. So I would suggest, if you have, like I said, money security, I calculate everything by money. So I had that intuitiveness. If you don't have, do a management course. And there is a lot of scope. There is a lot of scope in very, very fields. There are, I'm sometimes ruthless. There are 2 people who went to Germany and the USA, etc. in I think 1986 or 87, before I joined my BAMS. They have never taken anybody else there. I have sent one person, Tulsi person now, Kumkur, he is in Germany now, through my friends. There is a lot of scope abroad, in India, everywhere, but I think you should know business. So business studies should be one of the subject in even BAMS. Otherwise, give me a chance. I like to speak. You understand now. I will take one day full class about how to make. Even having said that, I'm not good at making money actually. I'm pretty generous. Plus, I don't have a single-mindedness because of my science attitude. My scientist in me prevents me from just going for money. But having said that, there are systematic ways of investment, systematic way of calculation, cash flow generation, all that I can teach if you want. Otherwise, there are specialists who can. Learn that, there is scope. But please learn before you invest your money or anybody else's. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಸರ್? ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ, ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ನ ನಡುವೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು? ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. As a compliment. No, she has been the backbone for me throughout. And ಅವರು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ she won't tell you her frustrations. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ I enjoy work, she enjoys work. I enjoy learning. I always tell students, 2 people are always happy. You should enjoy your work and you should enjoy studying, gaining knowledge. In that case, because there is no end to that. For everything else there is an end. For this there is no end. Since you can enjoy it throughout. And you should, do you know she sings well? Have you heard her songs? And she has written, composed music, written the lyrics. She has written books. She has done painting. Have you seen her painting? She has done some public exhibitions. She came back home one day with 2 lakh rupees. She sold her paintings for 2 lakh rupees in one exhibition at Bangalore. So I am lucky to get talented, but you can acquire talent as well. So you may also get somebody who is very lucky. ಸರ್, ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾವಸೆಲೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಹ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಸಹ ಅಂದರೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರೇ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ
ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀವಂತಿನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಪಿಕಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸಿನ್ ಯುರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಜನ್ಮ ಇದೆ, ಕುಲತ್ನಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವೈರಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯುರಾಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ let me tell you honestly. See, there are three things we see. One is our in my college days, I used to manage a hospital even during holidays. I never used to go home, and they had trust in me. So whole AVP hospital I used to run for 3 months, 4 months. So we have lot of experience of giving single drugs. I used to practice only single drugs. Initially, ನಾನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 60 ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ವೆಟ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 100% ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ನಾವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಹಲವು, ನೀವು ಚರಕದಲ್ಲಿ ಶಾಖವರ್ಗ ನೋಡಿದ್ದೀರ, 142 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡುಚಿ ಇದೆ, ವಿದಾರಿ ಇದೆ, ಜೀವಂತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಿಂತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೀತವೇರಿ ಇರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಉಷ್ಣವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ 4 hours ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ there is no efficacy ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ we can use it. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಲತ್ತ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಯೂರಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲೋಪತಿ ಇಸ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವುದು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ಮೀನು ಒಂದರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬರೀ 65 ಮೇಜರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ರಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಚವನಪ್ರಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚವನಪ್ರಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಯ್ತಾ 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 ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟರರ್ ದೇರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಪಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ಗುಡುಚಿಯಿಂದ ಲಿವರ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟಿನೋಸ್ಪೋರಾ ಕಾರ್ಡಿಫೋಲಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿನೋಸ್ಪೋರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ವಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 28 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ 23 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ ಬರೆದ ಡ್ರಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 23 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕತೆ ಅದರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅನ್ಶು ಶರ್ಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Sir, as there are many raw materials available in the market, so basically when they say like the amount of milk which is available in the market, there are not as many number of cows in the market. So how do you manage to get the raw material which is pure? Because there are not many medicinal plants available as of now as it was available before. So the collection of raw material for the medicines, how it is? Yeah, very good question. I'll tell you. We don't do any product with milk, but I know I have worked closely on mastitis, and I can tell you another very interesting story about mastitis, and you know what happened. Anyway, let me keep it for the next time when I meet you. This South Canara Dairy, for example, has 80 lakh liters of milk required every day, and their supply is only 70 lakh. So one of the chief of that is telling, I don't know how 70 lakh becomes 80 lakhs. So I said, sir, we can chemically make it. He said, how? There is a chemical called H2O, which can increase the milk. So jokes apart, you know, one of the standardization what we have done is, I do not use same quantity of raw material in every batch. I do not. We have 2-3 chemicals mapped in each plant. So once we take an extract, we know that this much mg of chemical should go into 50 mg of atrazole tube. So we calculate proportionately. Sometimes we add 40 grams, sometimes we add 30 grams, sometimes we add 38 grams. That's how we standardize. So once we standardize to that, that's why many people ask me, how do you really control your raw material? So I keep telling them, you do a chemical standardization. As long as you get that chemical from which plant it has come, how does it matter for you? It really doesn't matter, right? And it cannot come from other plant. So since my vendor, I pay more than many other. We pay 1,800 rupees per kg of some of the extracts, whereas big companies pay 500 to 600 rupees only. And you would have heard the concept called 1:1, 1:2. It's nonsense. The yield is depending on the solvent. Any yield is X yield. There cannot be 1:1, 8:1, etc. This is a stupid concept people have developed. So if you standardize it for that chemical, and when I test every batch, the vendor can give me only what he gives me. And I don't give them money for 3 months till I am confirmed that the material is safe. So if you have that kind of standards, you can maintain. Medicine is available. It is expensive. That's why people do not want it. ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಡ್ರೈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರೋದು ನಿಜಾನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್? You will be surprised. I never buy farmed this one material for only one reason. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ತಾರೆ, 2 ಸಲ, 3ನೇದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಂಧ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಶತಾವರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. That will be filled with pesticides. I have a policy. None of my drugs will have mercury, heavy metals or pesticides. Take any other company who can take it. I'm telling you, nobody can take this challenge. None of my topicals or this, because we are so strict about BPM level, we clean, and that is the reason. But there is a scope. I have done this economics. ನನಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬರುವಾಟಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಶ್ವಗಂಧ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಉಷಿರ, ಈ ಥರದ್ದು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 to 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. 1 ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು, ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಒಂದು 20,000-25,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಪರ್ ಏಕರ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ನಿಮಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮನಿ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಎಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇ ವರ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಕರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಅವನಿಗೆ 58 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು 48 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 100 ಎಕರೆ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ವಾ? No? But at least 20 acres, 30 acres land is there. So in that much acres you can do plant this one. If you have having non-fertile land, every North Karnataka land is not non-fertile. Some places have Suryakanti Western, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ದಂಡೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. So dry land is I think it is not. Don't go in fertile. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರು ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಈ ಗದ್ದೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ತಗೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೋದಿ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ Kerala here. ಮನಸ್ಲಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, R&D ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ MD 9 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 5:45ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು 7-8 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ, ಏನಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಇಳಿಸಿ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೈ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಮಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನೀವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. HR is a very important person to see the things because you have to employ, then HR related also PR, PSI, then bonus, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. Second, third is if you don't know if you are into manufacturing or services, you need a core person who is into manufacturing, formulation and manufacturing. If it is a herbal industry, then you need a marketing person. The marketing person is because you don't know how to market. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಟು ಮೀ ವಾಸ್, ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗದರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರು ಗದರಿಸ್ ನೋಡೋದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಗದರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ನೆವರ್ ಸೆಲ್ ಮೈ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಹೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ 5 people are required. Those who are there with me when I started, as 4 of them are still there with me. One of them got retired because he got old. So that's a kind of bond that we have. Nam company there. So it is also important. Interpersonal skills are also very important. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ನಾವು ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ,
ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ 5 ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಹಿತ ವಿಶೇಷ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ದ್ರವ್ಯಗುಣ ಎಂದಿ, ಅದು ನೀವು ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೈದ್ಯರ ಧರ್ಮ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಲೋಪತಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಗ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ಹೋಪ್ ಯು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಬಟ್ ಏನು ವ್ಯಾಧಿ ವಿಪರೀತ ಔಷಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ವಿಪರೀತ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ರೋಗ ವಿಪರೀತ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ವಿಪನೀಯ ಪಾಚನೀಯಾನ ಅಂತ ಅಗ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇರುವ ಔಷಧಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒನ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಘಟನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡ್ರಗ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲೇ ಅಲ್ರಿ, ಸ್ವರಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಘೃತದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ನೀವು ಘೃತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಘೃತವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆ ಜಾಂಡಿಸೇ ಬೇರೆ, ಈ ಜಾಂಡಿಸೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. Next question from, thank you Sushmaka, and next question from Vinesh. Sir, what is the contribution of ATRIMED Pharma in Ayurveda nutraceuticals? we have ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. We have an NGO called Save Mother Foundation. We work in maternal mortality, infant mortality ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಮಜಾ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುವರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೆನಿ ಮೇ ಬಿ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗೋದು. It is not like that. West ಅಲ್ಲಿ every day morning, afternoon, night, or 2 meals they eat meat. So in India, we have lot of vegetarians and partial vegetarians. So protein deficiency ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕೆಜಿ. We sell same plant protein for 1,600 rupees because of one technology. The problem with the plant protein is taste ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಹಿನೇ, ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದು ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ, ಅಂದರೆ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They gave us a technology with the electrodes. Putting the electrodes, we can separate the protein. ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 75% ಪ್ರೋಟೀನ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಶುಗರ್ ಇದೆ, 560 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 kg ಶುಗರಿಗೆ 2 ಸಲ ತಗೊಂಡಾಗ 1 kg ಶುಗರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದು ಬರೀ 10%.
ಸೊ 75% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ ಥರದ್ದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಆಹಾರನೇ ಇದೇ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ರ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಆಮೇಲೆ none of these are Indian vegetables. All these are foreign vegetables. These have high glycemic index. ಇದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೊಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದೊಂದಿದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಯಲಿ ಟನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ BMS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಈ 4.5 ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಈಗಿನ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಜಂಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 68 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ರು, 2 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇರಳದವರು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದುಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ we should enjoy the work what we are doing. If you are enjoying the work you do. ತುಂಬಾ ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು BMS ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂಥರ ಕೀಳ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಲೀರಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ MSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ is allowing MSc biotechnology for Ayurvedic graduates now. One graduate is passed and he is in our company. So there are openings. If you are like that, you just leave this thing and go. I mean, there is no harm. Skill set, you must also, there are only 4 or 5 professions possible. One is allopathic practice, which is 80 to 90% people do that, especially boys. Second is Ayurveda practice. Little difficult, but possible in big towns. Maybe little bit of mixopathy is required in smaller towns, and I don't blame them. That has to be done. So, identifying a place is very important. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಶಾಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಠಮಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶುಗರ್ ಶಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಕೂತ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. You apply for any biotech or pharma company. If you are good at English, content writing, 50,000 rupees salary to begin with. Within 2 to 3 years, you will get 3 to 4 lakh salary. It's a very, very good business, especially after online. Really, I'm telling you. I am opening. I am paying. You know how much I am paying? I am paying 1.6 lakhs for a content writer per month. Because you don't get people. So that is another job. Hello. Then hospital, Panchakarma unit, etc. If you really have. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ
ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ವರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿರ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ ಸರ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ನಂಬರ್ 98450 8800 98450 8800. You can ask me any question. Hello, good morning, ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಸರ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೂ NSS ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿವೇಕ ಪರ್ವದ ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಅಂಥ ಒಂದು